Good afternoon. We're just going to be starting in a minute. We're waiting for everyone to get back inside after the lunch break. Assalamu alaikum and welcome back. We're going to be continuing our seminar with the session 3, which is Pakistan Internal. For that, our session chair is Mr. Imtiaz Gul, who is an executive director at the Center for Research and Security Studies. We also have with us Dr. Rifat Hussain, who is an academician. Then we are also joined by Dr. Kaleem Imam, who is a former IG police. And virtually, we're going to be joined by Mir Saadat Baloch, President of Balochistan Council for Peace and Policy, and Justice Nasra Javed Iqbal, the former Justice Lahore High Court. I will now be handing the floor over to Mr. Imtiaz Gul to give his opening remarks as chair and then take the session forward. First of all, thank you very much for inviting me here to moderate the session. यहाँ पे internal situation की बात है तो I'm surrounded by two luminaries. फिर उन्हें ये तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान आपने घूमा होगा पुलिस की सर्विस में, आपने भी बहुत सफ़र किया हुआ है. मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा सिवाय इसके कि internal situation basically is a pendulum on which the security of a country or the ability of a country to deal with another country rests. Or agar internally, if we are shaky, we are not on sound foundation, then the country faces the kind of problems that we have been facing for the past few months or past few years. So without further ado, I think I'll just hand over to Dr. Rifat Hussain Sayyid Saab. He's well known. Qaeda University में पढ़ाते रहे आजकल. He's been visiting fellow to many universities. So उनका जो है issues of governance in Pakistan, how basically they impact Pakistan, the governance here. So it's over to Rifat Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Imtiaz Gul Sahib, for those kind remarks. I am faced with a dilemma, which is twofold. How to keep you awake after lunch. That's the first dilemma. And the second dilemma is to say something meaningful in the 10 or 15 minutes that have been allocated to me to make my comments. There's nothing that I can do about the first dilemma, but in the second, I will try to resolve it within the time limit given to me. Let me begin with the notion of governance, because that is critical to our understanding of how a country is being badly governed, ill-governed, or the country is being governed very well. Governance, in my judgment, is the exercise of political, economic, and administrative authority to manage countries' affairs. Governance may embrace all the methods, good and bad, that societies use to distribute power and manage public resources. Governance, in short, is the manner in which power is exercised in the management of countries' social economic resources for development. So this is the fundamental notion of governance. And in my judgment, it's the art, it's not the science. If it were a science, then you would not have Americans complaining about, Democrats' governance or the administration previously of led by Trump. Government operates on the basis of rule and law. I'm talking about democratic societies. If the rules get violated, the penalties are effective. And if the rules do not get obeyed, then the penalties can increase. Penalties can be legal when you violate the law, or it can be political because you have to pay the price
for not having observed the law. Based on my understanding of the survey of the literature, there are 5 areas, 5-dimensional view of governance. Transparency. Government must be transparent in how it intends to govern that society, or at least it makes its intentions very, very clear. Then the second is the sense of responsibility, that they should hold the political office as a sacred trust which is given to them and exercise authority judicially. Then the third is accountability. And we have known accountability drives in Pakistan. NAB, the current debate about the role of NAB is a very good example of that. Then there is the sense of participation, that no law or no procedure or no mechanism can be approved without the people directly or indirectly participating them. So which means that the parliament, which is the representative institution of the country, is vested with the responsibility of ensuring that there is a certain participation. Then is the responsiveness. You may have all the laws, you may have all the mechanisms, but if the government fails to respond to the needs of the people, then it is considered a failure. So these are the 5 critical elements of good governance. And now, while I'm at this topic, we should talk about what is bad governance. Good governance की तो हमने बात कर ली कि ये 4-5 elements हैं which are critical, but bad governance से क्या मुराद है? Major symptoms of bad governance, in my judgment, are at least 5. Failure to separate between public and private resources, thereby allowing public resources to be used for private gain. This is a classical malpractice that happens in all the societies, to some, in some to a greater extent, in some to a lesser extent, that when you are using or misusing the public office to accumulate wealth or to benefit your family or your kith and kin or your political party, then you are engaging in a failure of governance. Second is failure to create a probable structure of law and government behavior, encouraging uncertainty in the application of rules and law. This is known, very well known to all of you who have been observing the Pakistani political scene, is that the selective application of rules and regulations. It gets challenged in the court also, and there are many examples. Because of the lack of time, I do not want to get into it, but there is a selective application of laws. So you may have rules, but when those rules get applied selectively, then we have an instance of potential bad governance taking place. Then there is the disproportionate laws, procedures, and certifying requirements which impede markets and boost rent seeking. Now, rent seeking behavior, Pakistan is a classic example of a rent seeking state in which the certain privileges are given to certain groups. And the outstanding example is the real estate business, in which certain land holdings, certain people who deal with the real estate, they are made an exception, and that also is a very good example of disproportionate laws, procedures, and certifying requirements which impede markets and boost rent seeking. I'm not saying that there should be no government interference in the markets, because markets only reward efficiency. They only reward those people who have the resources. But if you are dealing with a society like Pakistan, which is a poor one, then the government has to intervene. But it has to intervene on behalf of the poor, not on behalf of the rich. So, which is the case in Pakistan, because many people have said that in Pakistan there is a complete capture of the state by the elite. So so you don't rule
to benefit the elites, but you rule in the name of the people and you try to institute policies which benefit people. And the fourth is the priorities contradictory to development and causing the mismanagement of resources. There could be a mismanagement of resources deliberately, or there could be a mismanagement of resources by accident, but not knowing better. But these are the important facts. And hard, rigid, and non-transparent decision making. So that is also a question whereby the bad governance takes place. And the last point that I made is taken from the recommendations of the World Bank. Now, actors in governance. We have the state, we have the government structure. If we are talking about the democracy, it can be presidential or parliamentary form of government. And then there is a larger civil society. And towards the end, I will make some reference to the role of civil society. And then there is the market. Because in the capitalist world, people do not condone government interfering in the markets. Because the market operates on the principle of efficiency, and people look at this as a natural given. But there is nothing naturally given about the markets, because markets discriminate against the dispossessed and the less advantaged, and they always approve, or they always incentivize people to do more if they have certain endowments, if they have certain personal assets. Now, let me very briefly talk about the processes which are pushing for governance. Growth and development are the two key objectives which the government must not lose sight of the fact. Growth, GDP growth rates, and development, the overall development of the society. These are enshrined in the party platforms, which are in case of PTI, in case of the party, in case of Pakistan Muslim League. So these are the processes. And population is the key. Population can be both an asset, it can be a liability, and in case of a country like Pakistan, which has a 220 million people, it can be quite an asset, quite a liability if the population is not educated. And we have a separate session on education, but let me point it out to you that only 10% at the maximum Pakistani youth gets enrolled into the higher education programs. That is a very, very low percentage. So you can imagine how many people, and there are a number of reports which have suggested that there are 225 million people who are out of schools, and they are not going to the schools. So the phenomenon of the stunted growth and all those things. So management of the population as a resource, as a rational strategy is the key. Then, of course, is the environmental movement. We all know about the ecological disaster that Pakistan is confronted with. In fact, whole of South Asia, Pakistan is one of the 10 countries which are at high risk of falling victim to the environmental disasters. And so ecological perspective is something which has to be built into the push for governance. Then globalization. Globalization means that the compression of time and space in order to promote your products or your markets, and taking advantage of globalization. And consolidation of peace, internal and external. This is critical to the functioning of a good governance, because if you do not have internal peace, if the society is at large pitted against itself, then there's a deep polarization, not only in the United States but also in Pakistan. We are a polarized society where we lack tolerance, and because of this discourse, the issue of governance takes the back seat. Now, very quickly, let me go to the bad governance, consequences of bad governance: corruption, which is the public abuse of
power for private gains. Expedient policies. Policies are not long-term. They are not meant to promote the welfare of the people, but expediency takes over. Short-sightedness. Policies are short-term. They are never long-term. And the policies that you develop based on these considerations are meant for the benefits of the few, not the benefits of the people at large. If you have good governance, as opposed to the bad governance, you have accountability, ethics, rule-bound resilience, long-term view of public interest, and fairness. So the society is very stable when it is being governed in a very uh, effectively governed through these principles. Now, if you look at the Pakistani society, the state is under pressure because of what I call fractured governance and fragility. There's a very good recent research done by two of the leading Pakistani scholars who were at LSE, Ijaz Nabi and Umair, and they have written a very comprehensive study on the heterogeneity of fragility in Pakistani society. They have looked at the federation, they have looked at the four provinces, and have come up with certain conclusions, and I will refer to that conclusion toward the end of my presentation. If you look at the society in which the Pakistani state is operating, it is surrounded by violent armed groups, which are mostly operating in Balochistan, and they have transnational linkages with India, with Afghanistan, so on and so forth. And our chair, Imtiaz Gul, is a leading authority on this, so I will not get into this. But a civil society that we are looking at is shifting towards extremism. Moderation, which was the key principle of our society, has been lost, and we have the youth bulge, which means that the demographic dividend, that Pakistani population which is living beyond the below the age of 30, they are 50% of the total population, and one doesn't know how this youth is going to vote in the next elections, and bring the parties to power which would like to capitalize on this youth pulse. Now, actors involved in governance, I would like to skip that, but very frankly, what is to be done if Pakistan, in my judgment, as I try to put it to you, is not being governed well? So what is the way out? The focus has to be on the bureaucracy, but not on the higher echelons of the bureaucracy, but on the lower levels, and what is known, Lipinski has done a lot of work. He has talked about the street level bureaucracy. And the street level bureaucrats are pivotal for improving governance and delivery of services. This puts onus on strengthening and reforming the subordinate cadres, which is grade 6 and 16. So it is these people who are going to implement the government policy, and they are the real face of the government. So, but if you do not focus on these and concentrate on the higher echelons of bureaucracy, then you are getting into a lot of trouble. Use of technology to improve governance. We all know that Pakistan is part of the digital age, but the technology is not evenly distributed. So using technological measures, digital technologies to improve governance can also be a good device. And for that to happen, there has to be a mass computer literacy is the key. Computer literacy does not mean how do you know that you have a computer and you know how to operate it. Computer literacy means knowing these digital technologies and getting a knack of them and using them for the benefit of the people. And my last point, I talked about the elite capture of the state. The only way you can get out of this elite capture of the state is if you agree to impose capital gain tax to discourage the real estate investment.
if Pakistan, and Pakistan currently has a minimal, I think, point some percent of capital gain tax, but the capital gain tax, if you impose it for the benefit of the people, then you can make sure that people do not make a lot of investment into the real estate. And finally, I'd mentioned the future prognosis, that what is to be done, what needs to be undertaken. And there's a quote from the study, LSE study that I referred to earlier. It says that, in particular, the country's historical pathways shows that it has struggled with two aspects that have inhibited its overall development. The first is an inability to sustainably build on periods of successful growth and stability. There was a time when Pakistan had a very healthy growth rate of 5.6%, but unfortunately, we did not build on this, and in the process, that high growth period was lost. And the second is in inability to resolve long festering political disputes in a permanent manner, which means that we have to make an effort to develop political dialogue. Dialogical reasoning has to take the first seat, and this is the only way we can get out of our current malaise or the current problem of misgovernance. So let me stop at this, and if there are any questions, so we can take them during question answer session. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Rafat. You have laid the foundation, for perhaps a good interactive conversation at the end of the other presentations. And yes, this is a labyrinth of issues that Pakistan faces. Usme rule of law bhi aa jata hai, bad governance या good governance के अंदर, and then the way the fractured governance you're talking about, why it has happened, just because there's lack of long-term planning, no proactive positioning by the bureaucrat, by the government, and expedient policies, as you said, that everybody is looking at the window of 4 or 5 years. कि जी अब इलेक्शन में जाना है तो उससे पहले कुछ दिखाने के लिए कर लें. So I think we'll have, I guess, more questions on this. I'll now pass on to Dr. Kaleem Imam Saab, one of the few thinking police officials. He's also now contributing to a number of papers, and he is speaking about extremism. I think this is something that we all are very curious about. Extremism को define भी करना है कि actually है क्या, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम religious militant groups की बात कर रहे हैं, या is this extremism in the society as well? Over to you, Kaleem sir. I would like to thank Ambassador Nadeem for inviting me over here. Thank you very much, sir, and your entire team. I have my superiors over here. Azaz Saab is here, the first Saab, and Imtiaz Gul. We are all colleagues, and I've been learning from them for over the years. So I will start with Kashful Majoob, which I did last time also over here, but I see new faces, so I have an advantage over here. Kashful Majoob में दाता गंजबख्श अली बिन उस्मान लिखते हैं, जो तुम जानते हो वो तो करते नहीं, जो तुम जानते हो वो तो तुम करते नहीं, फिर तुम जानना क्यों चाहते हो? So there are models available. We know what is to be done, what has happened, but yet we are least focusing on that way forward, which actually may also have problems. But once you have decided on those things and you haven't taken actions on those, so at times you are seeing wayward, So, well, very briefly, when we talk about extremism and tilting on one way, और ऐसे ख्यालात रखना कि जो आपको समझते हैं कि सबसे अच्छे हैं, और फिर पहले कोशिश करना कि वो अपने ऊपर अपने ख़ानदान पे enforce करना, फिर then you started enforcing them on others, and when you have powers you want others, all others also to follow it basically. But before I come to that, I would also like to say that remember that police is a premier law enforcement agency. If police is not performing, it is not to be taken over by any other organizations. अगर फुटबॉल की टीम अच्छी नहीं खेल रही, आपने उसी की टीम को अच्छा करना है.
हॉकी वाले फुटबॉल नहीं खेलेंगे, फुटबॉल की टीम फुटबॉल ही खेलेगी। फॉरेन सर्विस का काम फॉरेन सर्विस वाले करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन काम एडमिनिस्ट्रेशन वाले करेंगे, नहीं है उसको बेहतर करें, अच्छा करें। So why have we reached to this situation that we keep on discussing extremism and we saw so many good people dying in this course? I normally point out 5 main factors. 5 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, जो आज हम देख रहे हैं और उसको हम फेस कर रहे होते हैं. One, of course, 3 were the external factors and 2 are very much the internal factors. So if I go to the external factors, of course, it is a Soviet invasion in Afghanistan in 80s, which badly affected us. We got drugs, we got weapons, things changed, refugees came over here. The second big change which came was 9/11, terrorism. No one was prepared for this new phenomena which came. A man wants to die and wants to kill other in process. So terrorism को समझने में time लगा, countering terrorism समझने में time लगा, models बने उसमें. And third, of course, we are now beginning to feel the heat of the US withdrawal in Afghanistan. हम तैयार हैं उसके लिए, हमने सिनेरियोज बनाए हैं कि अगर वो चलेंगे और हमने क्या करना है और वर्स्ट सिचुएशन होगी तो क्या करना है, अमरीकी वापस आते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें आती हैं. The 2 are the internal factors, which my eminent teacher has also mentioned over here. The number one, since inception, is militancy. There's a big issue of militancy which is going on. You would be very surprised that even the ministry is issuing the non-prohibited weapons to the people. And I just fail to understand as a police officer, and I keep on criticizing that even this weapon is not available in the market. So how can you even issue a weapon, license to a weapon which is prohibited? Which is prohibited. How can you issue a prohibited weapon license? Militancy is one of the biggest factors, and we have not been able to overcome it. And lastly, already mentioned, governance and the rule of law. These are 5 main principal factors which have actually moved you towards thinking differently and making you grouped as extremist or making you group differently. So what is extremism? Violent extremism is like unlawful use of violence, what you believe you want to enforce on others. Pragmatically, we are all biased. We are all prejudiced. We love our land, language. We love our family. We love our place that we live. My father always used to remember his childhood place, even at the age of 85. So you remember things that you live in. But then if you willfully and forcefully start enforcing others, that's where the problem is. The reaction is they inculcate fear. The objective is to coerce, intimidate government societies for political, religious, or ideological reasons. And the outcome is to radicalize moderates with long-term support for its objective. Why does a person become a violent extremist? Why does he take arms into his hand? And why does he want to actually die for this cause? The pull factors. Remember what pulls him. The monetary gains, he gets money for what he does, the adventure, maybe a freedom, and of course, the spiritual comfort. Somebody would like to convince him that you're going to get a spiritual comfort. The push factors, which actually takes you and forces you to actually, in a way, try to become an extremist or adopt a new way of life, marginalization, inequality, discrimination, low literacy, denial of civil rights, historical socio-economic factors. These are the push factors which actually forces you towards that. And then there are again contextual factors like lack of rule of law, corruption, criminality, and all those factors. How does the violent extremism emerge and get catalyzed? It gets catalyzed because of poor development, poor education, foreign patronage, role of non-state actors. And I keep on saying world over, there is no such thing as a non-state actors. They're all state actors all over the world. Some state is actually patronizing them as good and trying to achieve their objectives. So there is no non-state actors. There is no armed or unarmed state actors. They're all supported by someone world over. Okay, and then they come in one form or the other. I was in Darfur, and there were non-state actors over there. African Muslims fighting the Arab Muslims. On both sides, the Muslims. One sponsored by the 3 Gs, big
superpowers and 2 backed by the other superpowers. Lukewarm response by the state institution. The police is not responsible for what's happening in society. If somebody commits robbery or theft, police is not responsible. But police is responsible in due process to ensure it doesn't takes place. The diseases are not spreading because of doctor. The fire is not taking place because of a fire brigade. There are socio-economic factors out there. But police needs to respond professionally. And if they don't respond professionally, it's going to perpetuate. It's going to blow up. The manifestation of violent extremism is in the religious domain, is in the sectarian domain, which I saw in my lifetime. I've written an article on it, where in late 70s and 80s, I saw how a division was there and how it was created and how people mold towards that. There was a time I could see people even smiling, at times when you see someone from the other sect or someone from the other group has actually died or got injured in the process. So even the literate people were feeling comfortable. They only got worried when it started coming to them. That's when they started getting worried. And when things got really bad. The ethnic extremism, the classic extremism, class extremism, and the gender extremism. I would just like to mention to you what this extremist or violent extremism has done in our society. 274 people died. An incident took place in 1990. 371 incident took place in 2007. Sectarian deaths, 509 in 2010, 515 in 2013. We have counted them, and there were just 10 incidents last year and 5 into the in 2021 and 10 incidents in 2020. Let's go down. Suicide attack casualties, 1,200 almost in 2010, but now again it has gone down, 28 in 2020 and 25 in 2021. With all this build-up, where do we stand in the world community? Something we tend to ignore and take it as a propaganda. आपको लोग gauge कर रहे हैं, आपको लोग assess कर रहे हैं. People are trying to tell you where you stand. Classroom में नहीं होते, आप 30 लोग हैं, तो आप बस 28वें नंबर पे हैं, आप 20वें नंबर पे हैं, या पहले नंबर पे. लोग आपको categorize कर रहे हैं. The ranking in the global community. 154 out of 189 in Human Development Index. 140 out of 180 countries in Corruption Perception Index. 157 out of 201 in Freedom of Press. बोलने पे पाबंदी या गुस्सा नहीं बोला जा रहा. 92 out of 107 in Global Hunger Index. How it affects crime in society. 130 of 139 countries in rule of law. So this is what the ranking is. क्लास में हमारी ये पोजीशन है दुनिया की क्लास में. सो हमें बहुत से ऐसे काम करने हैं, हम अच्छा काम भी कर रहे हैं और खासा अच्छा काम किया है. स्टेट ने कैसे रिस्पॉन्स किया वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को? सेम ने लेजिस्लेशन की, स्टेट ने 10 मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कामयाबी हुई, आर्म फोर्सेस अच्छे काम किए, पुलिस वालों ने कुर्बानियां दी, अच्छे काम हुए. नेशनल एक्शन प्लान बना, 20 पॉइंट्स आ गए. नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहला बना 2014 से 2018, फिर बना 2018 to 2023, और फिर आ गया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. So we have plans, we have thought about it, we have pondered. हमने सोचा, हमने सबको बुलाया, सबकी बातें सुनी, and then we place it in a document. Are we enforcing them? That's a question. We tend to have laws and we don't want to enforce. For example, National Action Plan. Point number 3, political parties should start political campaign to collect weapons from extremists in tribal areas. It's way back in 2014. We're nowhere near that. We didn't have a chairman NECTA for many months. You'll be surprised. Now we have a chairman NECTA again. Internet and point number 14, the internet and social media for terrorism. FIA can't handle cybercrime. Terrorism due to the shortage of resources. And it's actually entangled in really how to curb this menace. Point number 17 of National Action Plan. Empower Balochistan government. Abolish of A area and B area. Discourage nationalist ideology. Involve locals, give resources, improve service structure. Have we done it? Very quickly, there are 15 police departments in Pakistan, around 450,000 police officers. We're registering around 8 to 9 lakh FIRs every year. But if we register each and every crime, we don't bulk, there's no underreporting, and we record every crime, it will be more than 2 million.
At the level of prisons, I'm discussing criminal justice system. 116 prisons in Pakistan. It has a capacity of around 55,000 people. 55,000 prisoners could be kept there. But presently there are 80,000 prisoners over there. 52% over the capacity. Is kamre mein, how many people are in this? Say 60 right now. So if you put 200 over here, you can well imagine what's going to happen. 66% of those prisoners are under trial prisoners. 66%. Some of them over 5 years. अभी तो ये नहीं फैसला हुआ कि वो कन्विक्ट हैं कि नहीं है, लेकिन वो जेल में बंद है पिछले 5 साल से. There are 4,100 sanctioned judges in Pakistan. Presently, only 3,700 judges are working. 25% shortfall, with more than 2 million cases pending. Having come to that, I'll just conclude very quickly to take question and answers. And I always keep on saying, what are my recommendations? What I believe is a way forward, and which should be done, and we should be very focused. Number one, state has to be ruthlessly ethical. While fighting a crime, state cannot become a criminal. If you go to a place, someone has killed a state officials, you need to go and take action, but you need to show a due process. You have to be ethical. State institutions have to be ruthlessly ethical. There is no other way. If you don't, what happens? When a police officer go and raids and try to arrest someone, he will open a fire on you. First, because he believes you're going to kill him. But if he knows you are going to arrest him, take him to court, there's going to be trial. If he is a hardened criminal, he might say, okay, chalo, dekh lenge, acha vakil kar le, kuch kar le. But if you know you are going to kill him and do the militarization in police, hitting, kill and dump, and do all those things, it's not going to take you anywhere. If you have watched a famous movie, maybe Azaz Sahab has watched that, War Machine, General McChrystal, where someone asked him that if there are 50 terrorists and I kill 25, how many are left? He says, people say 25. No, 200. Because all his friends, relatives sitting on the border and arguing whether his ideology was correct and all those things, they will all join him now. So you need to show a due process. Police has to be apolitical. State institutions have to be political. No politicization. Politics, don't allow politics to creep into bureaucracy. Dr. Rifat has pointed out about the street level bureaucracy being improved. I would further supplement leadership. You have to build up leadership. You have to post the right leader for the right job and build his capacity, give him resources, hold him accountable, give him operational autonomy, but there should be a security of tenure. उसको पता तो हो इस मैच में 20 ओवर हैं, उसको पता ही नहीं 20 ओवर हैं कि नहीं. He doesn't know how long is he going to stay. When I was an IG, I used to watch TV quite frequently just to see a breaking news. And most of my appointments, I would know through the television that I've been transferred. Group thing, as we decide and synthesize, there should be no group thing. There was a big failure in United States in 60s, where there was a group thing, and then they came up with the idea of devil advocacy. Sustained policy, like Dr. Sabet says. You have NAP, you have National Internal Security Policy, you have National Security Policy. Follow them, sustain them. Or if you don't agree, evolve them. And remember, police has to take the lead. It has to be supported by the other organizations, but they are the first responders. Not that because I'm in the police department, because they are the one who is going to register FIR. They are going to examine the witness. They are going to appear in the court. They live in a community. He has to handle it. All the other agencies have to come to his support. And lastly, just 2 more recommendations. If you want extremism to diminish or regulate or control or finish them to a great extent, which we have done, is the rule of law. There is no shortcut. Law should not be for children of lesser God. It has to be applicable for everyone. What we see is there is a regime, the opponents get into trouble. When the opponents come into regime, now they become the opposition and they get into troubles. How long this factor is going to be over there? Where is the due process? Where is the transparency? And of course, the good governance. In one of the slides, Dr. Saab very nicely depicted, how do you know that I'm doing a good governance? You can only know that you are doing good governance if you're accessible, if you're transparent, if you have a due process, you're following the rule of law, your image and perception is good. There's an equity and inclusiveness, including people in your decision making. These are simple factors
If I am in a government and I want to know where do I stand in a class, so they are going to judge me through that. So this was short. And lastly, again, Dr. Sab said that, and I keep on telling, severity in law is not going to solve your problem. The certainty in law is going to solve your problem. Here is a violation on a red light or on any street, immediately you issue him ticket. And if he knows this is going to happen, he's not going to do it again. So certainty in law is what matters. Certainty in laws. And lastly, we talk about what the they say narrative should be, and we had a narrative of enlightened moderation also many years ago. But I believe that there should be a right, and we should accept disagreement, and we should accept dissent. And dissent doesn't mean that anyone is traitor, anyone is on crossing the red line. You need to listen to dissent. And again, the Excellencies ambassador sitting over there would know, in the Algerian War, when de Gaulle was the president of France, and there was a student unrest, Algerian War and all that, Sartre used to criticize. Sartre used to criticize. And many people went to de Gaulle and said, well, why don't you lock him up? So de Gaulle says, I can't do that. Sartre is the conscience of France. Sartre is the Voltaire of France. And I can't do that. Here we had Fez and Habib Jalib all going into lockup for saying beautiful poetry. So dissent should be accepted, respected. And you need to win over the argument through good reasoning. When I started studying philosophy, I learned the definition of logic, the art of correct reasoning. So the correct reasoning is going to take you forward. Thank you, sir. Thank you very much, Jim. It's a good survey of theoretical survey of the security landscape as well as the problems that Pakistan faces. Too many problems. आप लोग भी बड़े परेशान होंगे कि इसमें अच्छी बात हमने क्या बताई है. रफत साहब ने भी मसाइल की बात की, डॉक्टर कलीम इमाम साहब ने मसाइल की बात की, और तीसरे साहब मीर सादत बलोच वो चले गए. आई विश के ही वो हियर. आई डोंट नो कि क्यों चले गए हैं, बिकॉज जितने मसाइल हमने जिक्र किए, दे आर प्रेजेंट इन बलूचिस्तान इन द मोस्ट प्रोनाउंस्ड फॉर्म. चाहे वो बैड गवर्नेंस है, चाहे एक्सट्रीमिज्म है, चाहे बैड रूल ऑफ लॉ है, चाहे एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है. और उसका इजहार पिछले दिनों आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए वहाँ पे. सो वो भी इट साउंडेड आल्सो वेरी वियर्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर in Quetta and in other flood affected areas is instructing officials to take care of the flood affectees. We have a full government there, we have full parliament. So why should the parliament be issuing orders? The same he did in Sindh. So this is one big issue that also then breeds resentment, breeds extremism. Extremism can be there are manifold manifestations of basically extremism. So नासरा साहिबा ने हमें वाया लिंक ज्वाइन करना है. अच्छा, so before I hand over, we had a delegation of young Baloch writers very recently at CRSS, and I guess other institutions could also do the same, to get these people here and then listen to them, hear them out, what they want to say, what they experience in their daily lives. And why is there so much disenchantment in that far-flung part of Pakistan? और ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा pronounced हैं. हमें we can't even imagine. So I wish कि मीर सादत यहाँ पे होते, so he would have probably dealt with it in a more detailed way. Now because Mir Saadat Baloch is not here, so I would like to then hand over to Justice Nasra Javed Iqbal Sahiba, the former very eminent jurist and former Justice of the Lahore High Court. आपने उनको सुना भी होगा, टीवी पे भी अपने jurisprudence के issues पे discuss करती रहती हैं. So can you hear us, Justice Sahiba? Muted. Yes, now it's unmuted. Can you see me? जी I can hear you and I can also see you. There's a panel of 3 persons seated in front of a paneled wall. जी, so you can hear us well? I can hear you well. Can you hear me? Okay, जी.
چلے تھینک یو ویری مچ جی فار اسپیئرنگ ٹائم اینڈ آپ نے لا اینڈ جسٹس پہ بات کرنی. ہم آپ سے پہلے یہاں پہ بیڈ گورننس, گڈ گورننس اور جی ہاں میں ایکسٹریمزم سنتی رہی ہوں, جیسے بڑی دلچسپ باتیں تھیں اور بڑی وہ میں سمجھتی ہوں ان ڈیپتھ انہوں نے ہینڈل کی. میری تو اب ایسی عمر ہو گئی ہے کہ مجھے کچھ یاد رہتا ہے, کچھ نہیں یاد رہتا. کہتے ہیں نا, یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں, لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئے. مگر جو بھی آپ نے کیونکہ ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا چلو ایک بار یہ بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو جو آپ نے مجھے موضوع دیا تھا وہ تھا لا اینڈ جسٹس. تو پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے, اور یہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مکسڈ اردو اور انگریزی میں بات کر لوں, کیونکہ ہے تو غلامی کے دور کی میں پیدائش, لیکن اب اس عمر میں آ کے تو تقریباً انگریزی زیادہ بھول گئی ہے, کیونکہ سوچ زیادہ اپنی مادری زبان اردو میں ہوتی ہے. از دیٹ آل رائٹ؟ جی ضرور, پلیز گو اہیڈ جی. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے اور انصاف کیا ہے, کیونکہ لا از قانون اور انصاف از جسٹس. تو قانون تو آپ کو پتا ہے نا کہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جیسے ہماری آئین ہے, یہ ہمارا فنڈامنٹل لا ہے, بنیادی قانون, یا ہم کہیں گے کہ قرآن سے جو ہے اس میں ہمارے لیے احکامات, وہ ہمارا بنیادی قانون ہے. اور پھر ان کے بنیاد پہ ہم نے فرق اداروں نے اپنے اپنے قواعد و ضوابط بنائے ہیں, جو سبسیڈری لاز ہوں گے یا ذیلی قوانین ہیں. اور یہ جو قوانین ہیں ان پہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ چلتا ہے. اور پھر انصاف وہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک ہو, اور یہ ایک ایبسٹریکٹ سا کانسیپٹ ہے جس میں لکھی ہوئی بھی باتیں آپ سوچ سکتے ہیں, اور اس کے بیچ میں ایک بات اپنے تہذیب اور تمدن میں آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف جو ہم سمجھتے ہیں انصاف ہے, وہ شاید بارڈر کے اس پار قرینِ انصاف نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں کاسٹ سسٹم کوئی نہیں ہے. تو یہ انصاف ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دالت بھی ہوتے ہیں, برہمن بھی ہوتے ہیں, اور کشتری بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی خلاف قانون بات تو نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ وہاں کاسٹ ہے, لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معیوب سی بات ہے, کیونکہ ہماری تہذیب میں سب انسان جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, اور کسی کے درمیان میں کوئی امتیازی سلوک برتنا جو ہے وہ قرینِ انصاف نہیں ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں جی the signal has gone ایک back. برداشت رکھنا قرینِ انصاف ہے. اور آ رہی ہے آپ کو کچھ بات ہوئی تھی بیچ میں, تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ جب فرق یہاں پہ جماعتیں آتی ہیں سیاست کی, تو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو رہے ہیں. اب یہ قرینِ انصاف نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مہذب باتیں کریں تو یہ اچھا بھی لگتا ہے, تہذیب کے بھی مطابق ہے, اور یہ لا قانونیت نہیں ہے کہ یہ اچھی زبان استعمال نہیں کر رہے. لیکن یہ عدم برداشت جو ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے, اور جب عدم برداشت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم سے کم انصاف کے حدود کو پار کر گیا ہے, چاہے قوانین کے حدود کو نہ پار کر گیا ہو. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قانون کے تحت ہمیں کرنی لازمی ہے, جیسے کہ ہم نے پاکستان میں بائیں ہاتھ پہ گاڑی چلانی ہے اور دائیں ہاتھ پہ نہیں چلانی. دوسرے کئی ممالک ہیں جس میں فرق قانون ہوگا, وہاں دائیں ہاتھ کو چلائیں گے, بائیں ہاتھ کو نہیں چلائیں گے. دیگر قوانین بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. شادی کی عمر جو ہے, دیکھیے یہ قانون ہمارے یہاں ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ. پنجاب میں قانون ہے کہ شادی لڑکی یا لڑکے کی 16 سال کی عمر سے کم نہ ہو, اور سندھ میں ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر کی نہ ہو. یہ تو قانون ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قانون کا اطلاق کیسے ہوتا ہے. قانون کا اطلاق تو ہمارے یہاں کئی ادارے ہیں جو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانون کی تشریح کرنی ہے ہماری عدلیہ. عدلیہ جب تشریح کرے گی تو وہ جو جس کے کوئی آپس میں
ہیں تنازعات ان کی داد رسی بھی کرے گی، اور اس داد رسی کے لیے بھی قانون کی تشریح لازمی ہے۔ پھر عام جو معاشرے میں راہگیروں پہ اور دیگر بازاروں وغیرہ میں قانون کا اطلاق ہے وہ پولیس کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو ہماری پولیس ہے، تشریح کرنے والی ہماری عدلیہ ہے، انفورسمنٹ کرنے والی جو ہے وہ ہماری پولیس بہت حد تک ہے۔ کئی دفعہ انتظامیہ بھی جو ہے وہ قانون کی تشریح جو ہمارے کرتی ہے عدلیہ، ان کو انتظامیہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس کا کام ہے، اور اگر وہ عمل درآمد میں غلطی کرے یا اپنے حدود کو پار کر جائے تو پھر اس کے اوپر شکایت ہو سکتی ہے، اور عدلیہ دوبارہ ان کی ان باتوں کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور ان کو قانون کی حدود میں رہنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، کسی ملک کے کوئی قوانین ہے، کسی ملک کے کوئی قوانین ہے، اور پھر ایک بین الاقوامی قوانین کا سلسلہ ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل لا۔ وہ جہاں ہم نے کوئی کیا ہوا ہے کسی ٹریٹی کو سائن، تو پھر اس میں ہم اس ٹریٹی کے اوپر باؤنڈ ہیں، یا جو معاہدہ ہے بین الاقوامی، اور ہمیں اس کے اوپر قائم رہنا پڑے گا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کرپشن کی، تو ایک ہے اگینسٹ کرپشن بھی، تو اس میں بھی پاکستان نے کیا تو ہوا ہے دستخط سب، لیکن پھر جب آپ کوئی بین الاقوامی ٹریٹی سائن کرتے ہیں اور اس پہ دستخط آپ سب کر دیتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندرونی جو ہیں داخلی قوانین ان کو بھی ان سے مطابقت لانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر وہ ہم نے دستخط کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ہماری پارلیمان نے ایسا قانون نہیں بنایا کہ وہ ہم نے اپنے داخلی قوانین میں شامل کر لیا ہو کہ ٹارچر جو ہے وہ ہے کیا، اور کیا جیل میں کس حد تک آپ کو بالکل ممانعت ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور کیا کسی سے آپ کوئی بیان نہیں حاصل کر سکتے اس کو ٹارچر کو سبجیکٹ کرنے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بین الاقوامی قوانین جس پہ ہم نے اپنی ایما دی ہے کہ ہم ان کو شامل کریں گے اپنے ممالک میں، ان کے ساتھ ہمارے داخلی قوانین کو بھی متصادم نہیں ہونا، ان کے مطابقت رکھنی ہے اور اس کے ساتھ اس سے ہونا ہے۔ تو یہ تو ہوگی قانون۔ جہاں تک انصاف کا تعلق ہے، انصاف کے تو بے شمار پہلو ہیں، ہم جو اس کو انصاف سمجھیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے قوت برداشت ہونی، یہ قرین انصاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ برتیں۔ اب یہ تو ایک بات جو ہے جو بالکل انصاف کے لیے لازمی ہے۔ جتنے پاکستانی شہری ہیں ان کے بارے میں قائد اعظم نے بھی کہا تھا، اور ابھی کیونکہ ہمارے یوم آزادی ہوئی ہے تو یہ بات تو خاص طور پہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان شہری ہیں اور جو غیر مسلم شہری ہیں ان کے ایک جیسے ان کے ساتھ سلوک ہو۔ اگر انہوں نے کوئی ملازمت کرنی ہے، ملازمت میں بھی برابری ان کے ساتھ ہو، پھر اگر پروموشن کی باری آنی ہے تو پروموشن میں بھی برابری ہو، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی امتیاز نہ ہو جس سے ان کو یہ محسوس ہو کہ جی ہم کم وقت ہے ہماری اور ہم اس طرح کے شہری نہیں ہیں جس طرح کی اکثریت ہے۔ تو یہ اکثریت اور اقلیت میں یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سے ممالک میں کہ یہ روا رہتا ہے طریقہ کہ اکثریت جو ہے وہ اپنے لیے انصاف کا ایک اور دائرہ رکھتے ہیں، اور جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے انصاف کا ایک اور دائرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ انصاف اور قانون ان دو چیزوں کے بارے میں شعور آپ کو کیسے آنا ہے۔ تو شعور دلانے کے لیے میں سمجھتی ہوں جو بہت لازمی چیزیں ہیں وہ ہے تعلیم ہے اور پھر تربیت ہے۔ تو تعلیم تو ایک تو ہمارا آئین اب کہتا ہے، اور یہ قانون کا حصہ ہو گیا ہمارے بنیادی قانون کا، کہ ہر شہری کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک تعلیم لازمی اور مفت ہونی ہے۔ قانون نے تو یہ کہہ دیا اور یہ بنیادی قانون ہے۔ اب اس کے اوپر ہر صوبے نے عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے قوانین بنانے ہیں، اور بنائے بھی ہوئے ہیں، کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ جو ہے، لیکن کیا واقعی
اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ممکن ہے یا ہو رہا ہے؟ ایسا بالکل ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں 2.5 کروڑ بچے جو ہے ابھی بھی گلیوں میں کھیل رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, اور کیونکہ وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی بھی ہوتی ہے, اغوا بھی ہوتا ہے, اور اغوا تو خیر بالکل غیر قانونی بات ہے, اور اس کے اوپر ہم ان کے خلاف ایک ایکشن بھی لے سکتے ہیں جو ایسا کرے. لیکن جو تہذیب کے مطابق چیزیں ہیں وہ اگر نہ ہو اور امتیازی سلوک ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا سلسلہ کرے جس میں امتیاز نہ ہو, اور یہ جو ہے اس کے اوپر قانون کا بڑا سختی سے اطلاق ہو سکے. میں آج صبح 2-3 چیزیں دیکھ رہی تھی ٹیلی ویژن پہ یا یہ واٹس ایپ پہ. ایک بات تو بڑی جو مجھے اس سے فکر مند میں ہو گئی, علامہ یوسف علی تھے جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا. تو یہ خبر کہیں سے اتنی پرانی خبر ہے یہ آئی کہ جو علامہ یوسف علی تھے وہ کہیں لندن میں ہوتے تھے, اور لندن میں ایک دن کسی پارک میں ایک بینچ پہ کسی سپاہی نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بس ایسے پیچھے اس کا سر ڈھلکا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ پارک میں ہے صبح کے وقت. اس نے جب جا کے اس کو جھنجھوڑا تو پتہ لگا کہ اس میں کوئی زندگی نہیں ہے. تو وہ پھر اس کو اٹھا کے اور لے گیا تھانے لے گیا, تو پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہے کون. تو اس کے کوئی جو کاغذات تھے اس کے اوپر, اور ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ قومی شناخت آپ کو رکھنا لازمی ہے, چاہے کسی ملک میں ہو قومی شناختی کارڈ نہ ہو یا کوئی نہ کوئی آپ کے پاس شناخت کا ذریعہ ہونا چاہیے. تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ علامہ یوسف علی ہے, اور اس کا کوئی تعلق شاید پاکستان سے ہے. اب وہاں سے تھانے والوں نے فون کیا ہماری ہائی کمیشن میں فون کیا کہ جی یہ شخص ہے علامہ یوسف علی اس کا نام ہے, اور ہم نے پتہ کیا ہے اس کی بیوی وہ کوئی وہیں کی لندن نشاد تھی, وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے, اور اسی کے اثر کے تحت بیٹی بھی چھوڑ کے چلی گئی. اب دیکھیں یہ بات کوئی غیر قانونی نہیں ہے. اگر بیوی آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو نہیں رہے گی, یہ قانون کی گرفت اس میں نہیں آتی, طلاق لے سکتی ہے, بالکل چھوڑ سکتی ہے, یا طلاق لیے بغیر بھی چھوڑ سکتی ہے. اور بیٹی بھی یہی ہے کہ چاہے آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے, اچھا سلوک کرے یا نہ اچھا سلوک کرے, یہ قانون کی گرفت میں نہیں آتا. یہ صرف آتا ہے انصاف کہ قرینِ انصاف ہے یا نہیں. اب جب ایمبیسی والوں سے پوچھا, پتہ نہیں کس سے بات ان کی ہوئی ہوگی, کس سطح کے افسر کے ساتھ, یا کون تھا جس نے فون اٹینڈ کیا. انہوں نے کہا اچھا جی میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا جی جس کے ساتھ آپ کا نہیں تعلق ہوگا اور کوئی اور بھی ملک جو ہے نہیں بنے گا اس کے لیے ذمہ دار, تو پھر ہم ان کو پاپر فیونرل دیں گے. پاپر فیونرل کا مطلب ہے جو غریب الغربا ہوتے ہیں ان کو جو ریاست ہے وہ دفنا دیتی ہے. تو انہوں نے کہا جی جو آپ کا جی کرے وہ آپ کر دیجیے گا. تو علامہ یوسف علی اتنے بڑے عالم, محدث, مفسر, مترجم قرآن مجید, اور یہاں سول سروس میں رہ چکے تھے انڈیا میں, ان کا یہ عالم تھا. اور یہ کتنی ناانصافی تھی کہ ان کو پاپر فیونرل ملا, اور وہ بالکل ایک بغیر پہچان کے کسی قبر میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. اب اس میں کوئی لا قانونیت تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی تھی, لیکن کتنی بڑی ناانصاف ہم نے کی. اور اب بہت عرصے کے بعد کہیں احساس ہوا ہماری ہائی کمیشن کو کہ یہ تو بہت زیادتی ہوئی ہے, تو پھر ان کے لیے انہوں نے ایک قرارداد بھی پاس کی کہ کتنے وہ بڑے انسان تھے اور ان کے کیا کیا اقدامات تھے اور کتنے وہ محسن تھے ہماری ریاست کے. لیکن یہ قراردادوں سے ناانصافی جو ان کے ساتھ ہو گئی وہ تو دور نہیں ہو سکی. پھر ایک اور خبر میں نے آج صبح ہی, اگر آپ ریپ اپ کائنڈلی کر لیں 2 منٹ میں. اچھا جی, ریپ اپ میں دوسری مثالیں ہی دے رہی ہوں کہ قانون اور انصاف میں ہم کیسے
امتیاز کر سکتے. جو قانون ہے اس کا اطلاق ہونا ضروری ہے, اور اس کا اطلاق ہوتا ہے, تشریح کرتی ہے ہماری عدلیہ اور انتظامیہ, اور جو ہے پولیس جو انتظامیہ کا حصہ ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. تو جو انصاف ہے نا وہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہے, اور میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گی اس کا شعور ہمیں دلاتی ہے فورتھ اسٹیٹ. اور فورتھ اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ اب ہمارے ہیں ذرائع ابلاغ, اور ذرائع ابلاغ میں بھی الیکٹرانک میڈیا ہر گھر میں وہ داخل ہے. جب وہ ہر گھر میں داخل ہیں اور عورتیں بھی سنتی ہیں, کھیتوں میں بھی لوگ سنتے ہیں, تو انہیں لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ایک معاشرے میں جب صحیح طور پہ انصاف ہوگا تو سب شہری جو ہے نا ان کے لیے زندگی جو ہے وہ یکساں ہوگی. یہ نہیں کہ جو اوپر کے 10,000 لوگ ہیں وہ تو آسائش میں اور آرام سے رہ رہے ہیں, اور باقی جو ہے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت اور افلاس میں اس حد تک ہیں کہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں. اب یہ دیکھیے ناانصافی کتنی سخت ہے, لیکن یہ کوئی قانون نہیں اس کا اطلاق کرتا کہ اگر میرے پاس 4 روٹیاں ہیں تو میں 2 ہمسائے کو دے دوں گی. حالانکہ انصاف تو یہی کہتا ہے, اور قرآن بھی ہمیں یہی ہدایت کرتا ہے. لیکن اگر ہم وہ تمام ہدایات جو ہے ان کے ہم کریں فالو جو ہمیں بتائی گئی ہیں, تو یہ ملک جو ہے یہ پھر ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے, اور وہ ہمارے یہاں حالت نہ ہو جو آج ہے. سو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ جہاں قانون کا اطلاق ہے وہاں ہمیں انصاف کی طرف بھی ہر وقت نگاہ رکھنی چاہیے, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب لوگوں کے, چاہے وہ شہری ہیں یا وہ نہیں ہیں, وہ انصاف کے حدود کے اندر ہے. آپ کا بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے گا. جی بہت بہت شکریہ جسٹس صاحبہ. بلا شبہ بڑی ایک لمبی وش لسٹ ہے. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں بھی رول آف لا ہو, یہاں بھی میرٹ ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو. لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو ہماری روزانہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. میں اپنے یہاں پارٹیسپینٹس کی اجازت سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا CRPC ہے, سول پروسیجرز کوڈ ہے, اور اس کے جو موسٹ ابیوزڈ کلازز ہیں اس میں ایک اسٹے آرڈر بھی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایز اے ہول بار اینڈ بینچ both failed in coming up with some reforms in the CRPC and CPC جو کہ ڈائریکٹلی لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کنوکشن ریٹ بہت لو ہے, اور اس کی وجہ سے پھر سرٹنٹی آف پنشمنٹ بھی نہیں پیدا ہوتی, اور اس کی وجہ سے پیپل گیٹ انکریج, وہ اپنا جرائم کرتے رہتے ہیں, ابیوز کرتے رہتے ہیں پاور کو, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عدالت میں دیکھی جائے گی, وکیل بھی ہمارا اور جج بھی ہمارا. بالکل آپ نے صحیح درست فرمایا. آپ نے تو اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ جہاں تک یہ صورتحال ہے کہ ہمارے یہ قوانین جو CRPC اور PPC ہیں, آپ دیکھیے یہ 1860 کے قوانین, تو تبدیلی جو ہے وہ ہر زمانے میں آتی ہے, اور اجتہاد جو ہے وہ پرنسپل آف اسلامک لا ہے. کیسے ہم پرانے مسائل کو آج کے صورتحال میں ان پر نظر ثانی کریں. تو these laws all need to be reformed and reinterpreted. لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور سوچ رکھنے والے سوچ. تو یہ مقننہ کی تو زیادہ کام ہے لا ریفارم. آپ نے یہ درست فرمایا کہ بار اینڈ بینچ بھی ہے, اور بینچ کافی حد تک کرتے ہیں تشریح قانون کی. بلکہ آج صبح ہی میں منصور علی شاہ کا ایک بہت اچھا فیصلہ دیکھ رہی تھی, نکاح نامے کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے, اور کیسے جو مرد ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں جو نہیں سمجھتی ان کے ساتھ فائدہ اٹھائیں اور وہ قانون کی عمل درآمد نہ ہو. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ معاشرے میں اکٹھی چلتی ہیں, یہ نہیں کہ ایک بات کو علیحدہ لیں دوسری کو علیحدہ لیں. تو جب تک شعور معاشرے میں نہ ہو, بار میں بھی, بینچ میں بھی, مقننہ میں بھی, انتظامیہ میں بھی, عدلیہ میں, یہ سارے ایک ہی باغ ڈور کا حصہ ہیں, تب تک ہمارے یہاں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور تبدیلی بہت لازمی ہے. دیکھیے 1860 سے اب تو تقریباً 250 سال ہو گئے, اور یقیناً تبدیلی ہمیں لانے کی ضرورت. جی بہت شکریہ. ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ آپ کچھ سوال پہلے لے لیں بیفور وی انگیج میر سعادت بلوچ صاحب. اچھا یہ کون کر رہا ہے کوشچن؟ اچھا سعادت آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو میں پھر فلور دے دوں کچھ دیر کے بعد؟
جی السلام علیکم. نہیں میں I just want to quickly comment on my topic. So you can allow me that because then I have to leave. اچھا آپ کی ایکچولی آواز ابھی کلیئر نہیں آ رہی ہے. مین وائل آپ دیکھ لیں ذرا اپنا کنیکشن, ہم یہاں سے ایک دو کوشچن لے کے پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. از دیٹ اوکے؟ آواز ابھی صحیح آ رہی ہے؟ جی بس ذرا Hello? سا ہمیں 5 منٹ دیجیے, ہم یہ دو کوشچن یہاں پہ لے لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ اچھا پھر آپ پوچھ لیں, اس کے بعد کس نے. سر جسٹس صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک ٹیکنیکل ایشو پہ سوال پوچھنا چاہوں گا. And if the answers can also be very brief and crisp. Questions and both answers. فائلز کے بعد پاسبلٹی جو ہے وہ فکس ہوگی لافل آرڈر اور ان لافل آرڈر کی, اور یہ انٹرنیشنل لاء کے اندر اس کو اڈاپٹ کیا گیا. آج کل اس پہ کافی ڈبیٹ ہو رہی ہے ہمارے سسٹم میں, تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی کہ ایک آدمی جو ان لافل آرڈر فالو کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں پھر چھوٹے چھوٹے دو اور سوال کرتا ہوں. میں فوری طور پہ جو مختصر جواب ہے وہ دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان لافل آرڈر فالو کرنا جو ہے وہ کسی پہ لازم نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں جو ان کے ساتھ ایک مسعود محمود تھے اور انہوں نے ان لافل آرڈر دیا تھا کہ جی یہاں گولی چلائی ہے, جس سے وہ جان گئی تھی ان کی قصوری کے والد کی, تو دیٹ واز این ان لافل آرڈر. It need not have been followed. No person can be punished for not following an unlawful order. اگر lawful order ہو تو اس کے اوپر تو عمل کرنا لازمی ہے, لیکن unlawful order جو ہے it is not compulsory on any subordinate or anybody at all. That is what the law says. Thank you. Very enlightening discourse indeed. In governance, I thought, I don't know, I might have missed somewhere, but what is is politicization of the institution a problem in governance? And if it is so, what needs to be done? دیکھیے یہاں ایک ہی لفظ میرے ذہن میں آتا ہے, بایس. بایس جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے گڈ گورننس میں, لیکن یہ پھر وہ قانون اور انصاف کا جو دو حدود ہے نا, یہ آپس میں مل جاتے ہیں کہ قرین انصاف تو بالکل نہیں ہے کہ بایس ہو. گڈ گورننس جو ہے اس میں آپ کی پارٹی پالیٹکس کی کوئی مداخلت ہونی ہی نہیں چاہیے. نہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں بیرونی کسی کی مداخلت نہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے جن کے ذمہ جو کام ہے, جنہوں نے ہماری حدود کا تحفظ کرنا ہے نا, بیرونی حدود کا, ان کے ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت ہونے کا سوال نہیں ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے. لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا, یہ سارے جو ہے یہ مرجڈ ہیں اور سب کچھ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو گڈ گورننس. اور بیسکلی ہمارے یہاں جو اصول ہے وہ ہے جمہوریت کا, اور جمہوریت میں تو یہ لازمی ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں اس حد تک رہے جہاں تک ممکن ہے, اور دوسرے ادارے کے اوپر وہ اپنا کوئی مداخلت نہ کرے. بہت شکریہ. اس میں ابھی جو سوال ہے اس کا میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, دونوں ڈاکٹر صاحبان جو اپنے اپنے پرسپیکٹو سے جواب دے سکتے ہیں. پہلے رفت صاحب. جی میرا تھوڑا مختلف ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سول سروس جوائن کرتے ہیں you're talking about a bureaucrat at any level, اس کے بعد پھر آپ کی جو اپنی پرائیویٹ اوپینین کسی بھی شخص یا کسی بھی ادارے یا پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, اس کو آپ کے ڈسچارج آف یور فنکشنز کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. اٹ مینس that does not mean that you are not entitled to hold your opinion, but the opinion should not become a hindrance to the discharge of your function. پہلی بات. اور ان کیس کہ آپ اپنی جو فرائض ہیں اس کو اس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں کہ کسی کو شبہ ہو رہا ہے کہ اس کے حوالے سے جسٹس کی ڈلیوری میں یا سروس کی ڈلیوری میں آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی برتی جا رہی ہے, تو دیر آر provisions, there are
इंस्टीट्यूशन, देयर आर प्रैक्टिसेस जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि ये बंदा जो है वो अपने फंक्शन के साथ वो लॉयल्टी नहीं कर रहा। लेकिन ये तो मेरा एक नुआंस व्यू है कि अगर आप तहजीब की एक ऐसी सतह पे पहुंच जाएं जहाँ पे पीपल विल बी एंटाइटल्ड टू देयर ओन पब्लिक ओपिनियन, प्राइवेट ओपिनियन, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो आपके पब्लिक फंक्शंस के ऊपर आपका नहीं होगा। और जो दूसरी बात आपने की है कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो कतई नहीं होनी चाहिए। मैं जस्टिस साहबा की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि किसी भी शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि अगर एक शख्स को आपको नापसंद है या आपको उसके पोलिटिकल व्यूज आपके बारे में सस्पेक्ट है तो आप उसको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगाते हैं, जो कि अभी पंजाब के अंदर फॉर एग्जाम्पल Just बेतहाशा completed the century. जी पंजाब के अंदर बेतहाशा जो है वो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग इस वजह से हुई है कि द लॉयल्टीज ऑफ द पीपल वर सस्पेक्ट। तो लॉयल्टी का मसला जो है वो लॉयल्टी टू द लॉ ऑफ द लैंड, वो आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए, नॉट लॉयल्टी टू पर्सनैलिटी और लॉयल्टी टू द पोलिटिकल पार्टी। जी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? Just a small query. मतलब वो तो ठीक है, हम we all say that ये होना ही चाहिए। मेरा मतलब ये है कि can we have some institutional structural reforms where the institutions feel independent to discharge their obligations to the best of their ability? हमारे यहाँ मुश्किल ही ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने कायम किए ही नहीं। कायदे-ए-आज़म का तो विशाल पाकिस्तान के बनने के 1 साल के बाद हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर इंस्टीट्यूशन में लाजमी है और पहला काम यही है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो कायम करें और फिर उनके पाबंद हो। और ये अब भी जो लोग हैं वो मिलके कर सकते हैं। हर इदारे में जो उनके हैं हर लेवल के सिलेक्ट कर लें, एक बना लें ग्रुप और वो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल पहले बनाए कवायद व ज़वाबित और फिर उन पे अमल दरामद करें। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं। Sir, thank you very much. I'll club in both questions and just supplement what has been said, and I agree with what has been discussed over here. Ambassador Jamal साहब ने जो बात की अनलॉफुल ऑर्डर्स की, देखिए पेपर पे तो यही है कि अनलॉफुल ऑर्डर्स आपने नहीं माने और अनलॉफुल ऑर्डर्स आपको नहीं मानने चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिस में ये मुमकिन है और कितना हो रहा है या हो सकता है, ये एक और सवाल। आप नहीं मानेंगे वो आपको हटा देंगे, आप नहीं मानेंगे आपके खिलाफ वो कोई केस बना देंगे, आप नहीं हटाएंगे वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। Always differentiate between state institutions and the government. State institutions stays, their functionary stays, government comes and goes. Now state functionaries has to ensure the rule of law को follow करें, कितना वो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लीडरशिप जो आती है वो अलाइंड है, वो लॉयलिस्ट है, वो प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन आज भी मुल्क के इदारे चल रहे हैं और उसकी इसलिए चल रहे हैं कि कुछ लोग अगर किश्ती में छेद कर रहे हैं और पानी आ रहा है उस किश्ती में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छेद बंद कर रहे हैं और पानी को बाहर निकाल रहे हैं। दैट इज वाई इट इज वर्किंग। ऐसा नहीं है कि फेल हो गया, लेकिन जहां जहां तक पहुंचना था आपने वहां नहीं पहुंच रहे आप, जितनी तरक्की करनी थी वहां नहीं पहुंच रहे। और ये सारे हर्डल्स हैं जो डॉक्टर साहब और जस्टिस साहबान ने भी जो बताया, लेकिन अनलॉफुल ऑर्डर्स आर नॉट टू बी ओबेड। मैं इसके साथ लिंक करता हूँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को क्राइम डिक्लेयर होना चाहिए और उसको पनिश करना चाहिए लोगों को। वो लोग जो 10 साल पहले फैसले करके गए या 5 साल पहले फैसला करके गए या ओहदों पे बैठे हुए थे और फैसला करते हैं और बाद में उसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है, उनको पूछा जाना चाहिए। दे शुड कैन नॉट गो स्कॉट फ्री। ये बात। दूसरा आपने कहा कि पॉलिटिसाइजेशन, यस, either you want loyalist or you want a person who is professional. People are looking for loyalist कि ये मना ना करे और ये हम जो कह रहे हैं वो कर दे, या जो हम करना चाह रहे हैं वो ऐसा जरिया निकाले कि कानून में भी कोई उसमें उनकी मदद हो सके। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है सर, अभी रिसेंटली आई है, मार्क फेल्ट की, 1.5 साल पुरानी है। मार्क फेल्ट वाज FBI हेड जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ, एंड जो एडवर्ड हूवर ही डाइड, एंड हाउ द व्हाइट हाउस वाज ट्राइंग टू manipulate, and Mark Felt says they're not just answerable to White House, they're answerable to FBI. But I don't know how many of us would do that. Social media ka zamana hai. But Mark Felt as a deep throat, he conveyed to the Washington Post that what was happening, and the government was sacked because of that. So social media bhi aa gaya. I'm not saying it is right to do that,
بٹ یہ کہ وسل بلوئنگ آپ کر سکتے ہیں ایٹ ویریس لیولس پہ, اور آپ جو ہے نیمنگ اینڈ شیمنگ کر سکتے ہیں ویریس لیولس پہ. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی اور آپ کی جو ہے ریننگ ہے وہ ود ان دا آرگنائزیشن آئے گی. یعنی پولیس میں سے ہی پولیس والے کہیں گے یار یہ پولیس والا اچھا نہیں ہے, فارن سروس میں سے ہی فارن سروس والے کہیں گے یار یہ کس قسم کا آدمی ہے. لیکن کیونکہ وہ ہمارا دوست ہوتا ہے, ہمارے اس سے کام پڑنا ہوتا ہے, وہ اچھے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے, ہم اس کے ہیپی شیڈو سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. یہاں آدھے زیادہ لوگ جو برے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے, کہتے ہیں کسی نے ہمارے کام آئے گا یا کم سے کم ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا, ہم اس طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں. سو دس ابھی پنجاب میں بھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے, الائنڈ بھی ہوں گے, لوائلسٹ بھی ہوں گے, لیکن ایک بلٹ اپ ہے. جیسے ہی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو لگائیں, اور یہ غالباً دے آر گوئنگ ٹو لک آفٹر اس. Now police should not be tool of any regime. It should be a tool to enforce law. They should be answerable to law. But how many of us can do that? میں آپ کو many of us over here have been doing that, کہ ہمیں جب کوئی غلط آرڈر ملتا تھا ہم ان کو کہتے تھے نہیں ہو سکتا, وہ پھر بھی کہتے تھے کریں, ہم کہتے تھے سر آپ لکھ کے دے دیں. وہ اگر کر دیا کرتے تھے ہم ان کو لکھ کے بھیجتے تھے, سر جو آپ نے کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے, اس سے اچھا نہیں ہوگا, آپ کچھ تو کریں نا. اب بیوروکریسی اگر یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہو, اور وہ چاہ رہی ہے کہ ان سے کام کرا جا رہا ہے, ہم کیا کریں جی, ہمیں تو کہہ دیا گیا ہے. ہمارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں جی, ہمیں کہہ دیا گیا ہے, لکھ کے تو دیں کم سے کم. کچھ نہیں ہوتا, آپ وائرل نہ کریں اس لیٹر کو, لیکن آپ ایک جو ہے ریکارڈ پہ تو دیں کہ یو سیڈ سم تھنگ, یو ڈidn't agree with what has been done. السلام علیکم سر. سو اباؤٹ گڈ گورننس, اس میں ایک پوائنٹ تھا یوز آف ٹیکنالوجی فار دا گڈ گورن. Opinion, if we do a SWOT analysis of implementation of technology in good governance, yeah, technology in the bureaucratic process, I feel کہ جو threat portion میں bureaucracy would be on the top of that. Also, اگر ہم دیکھیں تو ہم we call it a public service, bureaucracy کو. The process of red tapeism, it can be eliminated through technology. But اگر ہم دیکھیں تو اس کا above grade 20 to 22, we see a backlash or opposition to the introduction of technology. So what's your take on it? اس کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. And there have been many examples. اس کا آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ ہماری most of the government institutions until very recently they have been on Gmail and Hotmail. آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا. So I was one of the few people who kept sensitizing the governments, خاص طور پہ Ministry of Foreign Affairs, کہ جو اسپوکس پرسن ہے وہ بھی جی میل اور ہاٹ میل پہ چل رہے تھے کافی عرصے تک. So that showed that aversion. Although they had those domains available for .com, .pk, but they were not using it. So اسی طرح باقی آپ منسٹریز میں چلے جائیں تو you will see Ministry of Interior میں there is this aversion. اور اس کا ایک بہت بڑا موٹیو ہے جو ہم دیکھتے ہیں, sorry if I'm taking time, جو تورخم اور چمن بارڈر پہ اور غلام خان بارڈر پہ, بلکہ تورخم پہ جو اسکینرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں to scan cargo, to expedite the clearance, وہ لوگ وہاں پہ چونکہ بہت سارے لوگ سب موجود ہیں وہاں پہ, تمام ایجنسیز, so the scanners work only for a few hours. اس کے علاوہ باقی جو ہے تو وہ ایسے آ جا رہے ہیں, they don't use the technology, وہ سوئچ آف کر دیتے ہیں. کراچی پورٹ پہ بھی میں گیا تھا, وہاں پہ the Japanese government donated three scanners, state-of-the-art scanners to the Karachi port to facilitate the clearance of the Afghan transit cargo. So I just recently, 2 weeks ago, I was there. تو میں نے ان سے پوچھا GM آپریشن سے کہ کیا بنا اسکینر پہ. جی 2 اس میں سے خراب ہیں, ایک چل رہا ہے. میں نے کیوں خراب ہیں, بس کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیوں خراب ہیں. So yes, you're right, there is a version, but it will take good, honest, committed leaders on top to make that happen. Without that, we'll keep muddling along. جی said it all. Just to add کہ ٹیکنالوجی خاصی آئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھی آئی. PIT بھی, NIT بھی,
खासा आ गया, पेपरलेस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन साथ में वो जो हार्ड कॉपी है वो भी तक चल रही है इसमें, और पीपल आर नॉट ट्रेन टू इट। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर सब्सिक्वेंटली जो है उस पर कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, या उससे पहले नहीं कर रहे होते। कल मैं DI खान हकला रोड पे आ रहा था, आई वॉज IG मोटरवेज एंड आई वॉज प्रोटेस्टिंग that we will not take over DI Khan Akla Road unless it is fully equipped. For example, आप फेंसिंग पूरी करें, आप हमें वहाँ के लिए नफरी सैंक्शन करें, आप जो है हमारे सर्विस स्टेशन बनाए, देयर इज नो पेट्रोल पंप ऑन दैट रोड। और मैं प्रोटेस्ट करता रहा कि ना करें, और वो क्योंकि माइलेज लेनी होती है तो खोल दी उन्होंने। अब वहाँ कोई अभी इज अ बिग प्रॉब्लम होती है, रात को जानवर आ जाते हैं, आप सोचें 130 140 पे आप जा रहे हैं, फेंसिंग नहीं है, वहाँ कई एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और हम जो है उसको नहीं चाहते कि उससे पहले प्रॉपर बिल हिलरी क्लिंटन की मिसाल दे सकते हैं गुल साहब, ये उसने प्राइवेट ईमेल पे किया था, एंड शी वाज इन ट्रबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो हॉटमेल शॉर्टमेल वो इस्तेमाल कोई कर रही थी या कुछ, तो शी गॉट इनटू ट्रबल। सो टेक्नोलॉजी हैज़ अ रोल जी, बट रिमेंबर आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा सख्त है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड यू गाइस मस्ट ऑल रीड यूनल हरारी 21 lessons for 21st century. Mankind is going to produce another mankind, and that is artificial intelligence and a robot. आज से 50 साल बाद क्या होगा? You can just imagine what's going on. ओके, मीर सादत आप मौजूद हैं हमारे साथ? अच्छा, मीन वाला आप क्वेश्चन पूछिए। I'm Rubina Vasim, University. My question is directed to Dr. Kaleem. So you said that there's no such thing as non-state actor. Just want to clarify the concept that non-state actors are not owned by the state like a military, but obviously there are role of proxies and background. They are playing a role of a political mercenaries. But commonly, the reason why they are being labeled as non-state actors are that the states directly don't own them. So just want to clarify the concept. Thank you. तो सिर्फ ये कह दो उनको नॉन स्टेट एक्टर्स ना कहें, नॉन का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई ना कोई स्टेट उनको स्पॉन्सर कर रहा है। देखें, चाहे सीरिया हो, चाहे यूरोप के मुख्तलिफ ऑपरेशंस हो, चाहे लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हो, आई विल स्टे ऑन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो जितने भी हों, कोई ना कोई उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है। कहते हैं कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, देयर आर सम स्टेट बिहाइंड ऑल दोस, ये मैं कह रहा हूँ। Gulasha Bhatti, I'm a PhD scholar. So my question is that I'm from that era. Just we have faced the violence, extremism. I was studying at Islamic University. जब blast हुआ था Islamic University में, so I have actually experienced that horror. And now after the 1 year of America, do you see that we have to face the whole era again? We have to of the TTP, their new demand. I'm just wondering, what do you think about the new thing? Because we have with that negotiation and with the that by force even, and still they are the same. And now ab hum bude ho gaye hain, lekin they are the same energy. So what do you think? ये horror से हम बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? After the देखिए, the geopolitical changes or scenarios has implications, and new things which come up, you cannot actually predict in exact way what is going to happen in the region, or when some changes takes place around you. You can only create scenarios कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है,
इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल कुछ लोग आए हैं वापस, और आने के बाद उन्होंने कुछ जगह चेक पोस्टें भी बनाई, चीज़ें भी की, अपनी शराइत भी उन्होंने देनी शुरू कर दी कि उनका ब्रांड ऑफ शरिया आ जाए, फेंसेस आप जो हैं हटा दें, और ये जो है मर्जर कर दें फाटा का, इस किस्म की उनकी डिमांड्स हैं। लेकिन आई थिंक द स्टेट हैज़ रिस्पॉन्डेड वेल, और वो अगर एक दफ़ा आए हैं तो अब तकरीबन सारे चले गए, और कई जगह ऑपरेशंस भी हुए हैं अभी जो कि हो रहे हैं, एंड द स्टेट हैज़ टेकन देम ऑन। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, द ऑर्डर एंड द लॉ। याद रखें, जब जो बादशाह था उसके अल्फाज होते थे, वो ऑर्डर होता था और फिर सब्सिक्वेंटली लॉ बनता था। रियासत के लिए भी मसला है कि उसने ऑर्डर मेंटेन करना है या लॉ करना है, लॉ मेंटेन करना है। सो बट अगर ऑर्डर एक दफ़ा हो गया है, देन यू कैन एनफोर्स लॉ एंड यू कैन गो अहेड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फाटा बहुत से इस इलाके में वी आर स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन ऑर्डर, तो लॉ का हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है इट्स लिटिल फार ब्लाइंड। लेकिन अगर आप पहले आप मार्शे को तो सुधार लेना कि लाल बत्ती पे रुकना है और हरी बत्ती पे जाना है, जब आपने ये कर लिया तो फिर आपने ये कानून बना दिया। वहाँ देखिए ना, डेवलपमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज हुई ना, वो बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक आर्टिकल लाया था, मैं क्योंकि आपने सवाल कर लिया, ये देखें, फेडरल गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस एन एनुअल सम ऑफ 100 बिलियन फॉर डेकेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, लेकिन सिर्फ 37% पैसा दिया उन्होंने, तो नहीं हुई उधर डेवलपमेंट, नहीं हुई ऐसे वो प्रोग्राम्स जिसकी वजह से लोग माइल हो सकते हैं दूसरी तरफ। उसकी 2000 में आई ना, जो 2007-8-9 में जो कुछ हुआ, it was primarily between the security forces and the TTP people. The civil society or the society at large kept quiet. They did not react. Is dafa, the society has reacted furiously. Within 2 days, there were demonstrations in Timargara, in Lower Dir, in Khwaza Khela, in Matta. Kal tak wo jari the. मैदान में कल हुआ है बहुत बड़ा. So this also showed the dynamism of a society, what it can do. So it basically forced both the military as well as the provincial government to take corrective measures. Otherwise, it would have been difficult. So we are just hoping that we will not really relive as long as the society is alive. जितने MPs हैं उस इलाके के, चाहे वो PTI के थे चाहे दूसरी पार्टी के, they took it to the streets. They led the people out on the street, for leading the demonstrations. So वो नहीं होगा. Whoever had some motives, those motives have been defeated. Yes, people were there. उसमें है कि usual complacency factor जो है हमारे मुल्क में generally, these guys had become complacent, the police itself, जिसकी वजह से, because these guys had come back, it's about 500 people who have settled down there in the mountain, the hills bordering Bajor. वहाँ पे they thought कि they could hold sway and they could enforce their way of life. They've been pushed back, and let's hope it will stay this way. Just add a sentence, नहीं डॉक्टर साहब बोल। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आता हूँ, ये सारा काम जिसने करना है वो पुलिस ने करना है। पुलिस इज अ प्रीमियर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, and the chief secretary and IG has to take the lead. It's they who are going to be in the forefront, supported by the armed forces, the second and the third tiers. उन्होंने ओनरशिप लेनी, पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम आपने बेहतर करना है, उनको ग्राउंड पे जो है आपने हर नेगोशिएशन में उनको हिस्सा बनाना है. The provincial government has to play a very active role, and their main leads are police and the administration. All others are going to come and support, and which is very important, but they have to be in lead. That was made by Jasgul. That's the relationship between the central relationship between the civil society, the partnership, and the law enforcement agencies. If civil society is proactive and law enforcement, runs parallel to that, then the law enforcement or the implementation of law is going to be very, very effective. And there was also another dimension, which is the learning of the lessons, because we talk about 2007, 2008, and civil society by and large becoming a bystander. But now they have learned their lessons that if we let that experiment repeat itself, we will be in a lot of deep trouble.
So there has been learning of the lessons, both by the civil society as well as by the law enforcement. Assalamu alaikum. I'm Nabila Jafar. I'm research analyst at the Institute of Regional Studies and PhD scholar at Kaleidoscope University. Sir, I wanted to say extremism, we cannot confine extremism to violent extremism only, because it manifests in the form of violence that we call terrorism. Sir, you mentioned, my question is directed to Kareem Imam. Actually, you explained it like the state's response to the terrorism. But we see extremism in various manifestations, which interrupts into the governance as well, into the government's diplomatic relations as well. So are we doing enough to control and contain this extremism, not just the terrorism? We have done to an extent, but I think we have a long way to go and eradicate extremism in our society. You are absolutely right. Not all extremism turns out to be violent extremism and leading to terrorism. But again, like I said in the beginning, there was a discussion, there's a philosophical discussion that whether man is a social being, whether the man is a rational being. It was Kant in 17th and 18th century who came up with an idea and said that no, man is a habitual being, and he's an existentialist, and everything else goes on the side, and he takes his existence and he wants to proceed with that. Self-perpetuation is his hallmark, and he loves his land, he loves his language, he loves his dress, he loves his food. Even when I go to many places now, they discuss our food is better than your food, our food are more spicy than your food. So everybody loves the environment that he lives. The two main factors which are affecting humans are the nature, the way that he has been built, his genes and manufactured, and the way that he has been nurtured, the environment that he got at home, and the neighbors, in the schools, and in the society that he is getting. All this actually molds him, forms up and shapes up his opinions, and he begins to like and dislike. And all of us have our likings and dislikings. So dissent or having different views, and it shouldn't make you an heretic, and it should not make you a traitor, basically. So let's accept all what it comes. But if it's coherent, if it's logical, it's going to be accepted. So extremism takes lot of form. People would not marry in some other tribe. People would not like to live in some other areas. So because they have certain very strong likings, and they want to live with it. But it's okay as far as you're not enforcing it and bringing violence to it. So you live by it. But again, we have this national internal security policy and comprehensive response plan, which looks at the non-kinetic part, like the forms of madrasa. And also, when we talk about this extremism, it's not the religious extremism, it's a liberal extremism also. You see what happened with the Bloch insurgent in Karachi University. A very educated lady carried out that act. And then we see the Sapura Gold incident in Karachi, where the engineers were involved, a person having everything in his life. And yet he believes that his ideology needs to be enforced on others. Very relative. I never agreed with this violent extremism. And violence, perhaps, the West invented this terminology to provide cover to proxy terrorists, just because, what is either say terrorists or say extremist. There's nothing, what is violent extremism? This is what I challenge in Brussels. And this is how the British policymakers also redefined this thing. They went into the preventing extremism, so we should not, I wish, we had a very genuine organic debate here in this country on this issue, very issue of violent extremism. Does it exist, or is it just a cover for abetting proxy terrorists? This is, and yes, extremism exists, when the lawyers, what do they do to the police? What did they do to a hospital in Lahore? So I think this, in generally, you may call it intolerance, but I would say this is also extremism. When you're taking
primarily taking law in your hand is also one form of extremism, I would say. Documented certain thing after a Herculean exercise and all the stakeholders on board, and you came up with a document that what is an issue, what an environment is existing, and then you have a way forward and how you're going to respond to it. The problem is that we make documents and we don't implement. The problem is that we make it and then it's just like a just confined to certain places, done for certain act. The national action plan, which I discussed, and there were so many things they could have done. And I feel very irritated also at times, that the best thing they could have done is revamping and reforming the criminal justice system. But it was their last one priority, is on the number 20th point, Everything starts from the criminal justice system, which comprises of police, judiciary, and courts. They should have tried to do their best to somehow bring transparency, acceptability, recognition, and they should have tried to do that, but it wasn't done now. Now the question is, NAP still there? NAP agenda points are still being followed? Well, whenever there's certain incidents, they go back to it. And maybe at certain places it's being done in certain. But again, why not in that way that it was done in the beginning, that apex committee, seeing what has been done in the last couple of weeks and seeing what is the way forward. And again, the major stakeholders have to take the lead. All have to come in the support. But if and you have to build their capacity, you have to give them technology, and you have to make them so equipped. And for me, the law enforcement agency, the civil armed forces, the armed forces, the street level bureaucracy, like Dr. Saab has mentioned, down below, they struggle and they deliver, and they also try to curb many things. But at the higher level, where is the policy? Where is that strategy, overall strategy? That is lacking. Actually, the national action plan was just a roadmap. It was not a real plan. And रेडिकलाइजेशन के ना खासे सेंटर्स बनाए और खासे लोग उस मराइल से भी गुजरे हैं। पेशावर में, लाहौर में, बहुत सी जगह रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बने एंड मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू इट। लेकिन वो ऐसी ल्यूकवार्म तरीके से हो रहा है
One of the example, when I went to Dubai, was the people returning from Syria, going back to Belgium and those part of the world. तो उनकी लीडरशिप या उनकी रजीम ने कहा हमने इनके साथ करना क्या है, क्या हम इनको वैसे ही छोड़ दें ताकि दोबारा चले जाएं जब इनको मौका मिले, या हम इनको फैसिलिटेट करें, डी रेडिकलाइज करें। और हालांकि लोगों ने उस पर शो बचाया कि ये तो कुछ करके भी आए और फिर भी आप इन पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल था कि ये खतरनाक हो सकते हैं। सो यू हैव टू अडॉप्ट अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉर देम टू सी द अर्ली साइंस। लेकिन आपने जो बात की ना सर नैब की और बाकी, वेरी वेरी क्विकली, 3 फेज एक मॉडल है सर कि व्हेनेवर यू डू समथिंग, आफ्टर 10 years you do certain corrections, after 20 years you do reforms, and after 30 years you do reconstruction. मकान तो 30 साल बाद दोबारा बनाने की कोशिश करें ना सर, the pillars won't stand. उसमें ऐड करूं, the people who were interned by the Americans at Guantanamo Bay, there's a study, I don't immediately recall the name, but I do remember reading that 30% of the people who had been interned in Guantanamo Bay came back and they rejoined the very group that they were accused of having association. So, which means the de-radicalization process may have a certain immediate effect, but we need to monitor those people who are coming out of our de-radicalization programs or centers, whatever, whether it's in Swat or other areas. So there is a whole bit of the resources, intelligence resources that you have to deploy to monitor the activities of the people who come out of the de-radicalization programs. बात में ली, नॉन स्टेट एक्टर को नॉन स्टेट एक्टर नहीं कहते, लेकिन ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। जैश ए मोहम्मद का बंदा या जैश का बंदा इंडिया में जाके ऑपरेशन करे और आप उसको स्टेट एक्टर कहेंगे, ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान में जाके कोई ऑपरेशन करे या टीटीपी का उधर से आके इधर ऑपरेशन करे, तो ये डिस्टिंक्शन जो है ना, लीगैलिटी की खातिर बहुत जरूरी है। अनलेस वो डिस्टिंक्शन आप नहीं रखेंगे तो मकसदी सारा, वरना तो जितना पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर एक्टिंग कर रहा है, या तो आप किसी को ब्लेम करेंगे या अपनी गवर्नमेंट पे डालेंगे। मेरा सिर्फ यही पॉइंट। सर आपकी जो आपने जो बताया था कि टैक्स लगाने का, तो ये तो पूरा कल्चर चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने से तो मसला हल नहीं होगा। I'm Mariam Sajad. I'm intern here. Sir, I have a question, and that what do you think have we failed on the grounds of de-radicalization and law and justice when we talk about developing culture? Like when we say how terrorists expand themselves, they make their hubs by developing relations, marriage relations, and they don't use written policies and reforms to expand themselves. Do we need to incorporate these kind of tactics that are unwritten in our social system through media, through technology, and through these marriages or informal channels? Open. Question is, do you think that we have failed to incorporate these tactics, and we should consider these kind of initiatives and measures in our de-radicalization policies, and at national level, we should incorporate these initiatives through media and through soft channels? देखिए, the first thing I would say that it's like what Mr. Imtiaz has said, we do have people who have extreme views, but they are very small in number, but the impact could be large. For example, the largest crime which takes place on the road is road traffic accidents. Almost 28 to 30,000 people die.
But if you see terrorism, less people die, but the impact is more. Coming back to your question, it's not a radicalized society as such. It's a very modern society. The ideological parties still don't win elections, still hardly get a representation in the parliaments. People out there are involved in a lot of religious rituals, but they don't enforce them on others. This is the reality of life. Yes, but there's a bunch of people who get radicalized, and there are reasons, the push and the pull factors. And there are early signs the parents can see, the neighbors can see. We had an incident in Kairazam University just a couple of days ago, where the vice chancellor, one of the boy, he was not even a student, he fired upon. But when they started investigating, they found a lot of his videos on the social media. So he was sort of he has moved to the extreme view. So now the state apparatus and the people who are concerned, they need to see these early signs. People go into drugs, people can go into anxiety and depression, and then people can also have an extreme view and want to enforce it. Now the society has to take a role, and of course have to identify. The state also has to, through its police stations and administration and like the civil society, they can also come forward and play their role. But the early signs needs to be understood, and that's how you can overcome or reduce this people who move towards that direction. Yes, the family norms, the tribal norms, and the culture which exists at your education institutions, in the society and all, plays a very important role. There's a very important role in actually how a person is being molded. For example, if you're bullied, if you're harassed, if you're abused, or you're living with certain childhood wounds, and they can trigger you, basically. They can actually trigger you, and at any given time, even good person can behave very stupidly and can behave in a different manner. But what matters the most is the rule of law. The moment someone has done something, you need to take an action. You cannot allow monster to be breeded and monster to live. हमारे यहाँ सब मिसाल है कि थाने के इलाके में कोई बदमाश हो नहीं सकता जब तक SHO ना मिला हो. तो जब तक इस हमारे वहाँ कोई बदमाश नहीं हो सकता जब तक उसको कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, चाहे जो भी एलीट्स हैं या जो भी लोग हैं, they have to be taken to task, because slowly and gradually he will become a Frankenstein monster. वो आप ही को काटेगा. It's like harnessing a snake, and we read that story in our childhood, by milking or whatever, but it's going to come back to you. And so these monsters are not to be created. The monsters have to be taken to task, whether it's ethnic, regional, or whoever they are. Law has to take its course. Thank you very much. I think we have to wrap up at this stage. बच्चे कुछ कंफ्यूज भी होते हैं कि हम ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन अपर एशेलॉन्स में क्या होता है, दैट इज कंप्लीट डिफायंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ. इस वजह से हमारे काफ़ी सारे शहरी इस पे कंफ्यूज भी होते हैं. So अच्छा, उसमें होता यह है कि there are two sets of laws in this country. This is very clear. But that should not breed frustration. That should not hold you back from speaking up. That should not stop you from criticizing, speaking up, basically. Because silence is no option. If you see something happening in whatever capacity, you should challenge that. लिहाजा और ये बहुत सारी societies में होता है कि you feel helpless because you think you are nothing, और ये तो लोग दूसरे जो हैं they are very powerful. But after all societies have evolved like that. जहाँ पे they were used to be very powerful kings, but then the kings made way to parliament, to politicians, to bureaucracy. So it's a part of evolution. लिहाजा keep speaking, keep challenging the dogmas, challenging the abuse of power, and I think that will help the society as a whole. So despondency is no solution to the problems that are around you. तारीफ करते हैं या हमारे मॉडल्स हैं, उन्होंने दुनिया की 2 बदतरीन जंगें लड़ी हैं और इससे ज्यादा लोग नहीं मरे कहीं. दूसरे जंग अजीम में 6 करोड़ आदमी मरा और स्क्रैच से स्टार्ट होकर दोबारा आए.
ठीक है ना. So people evolve, जिस तरह सर कह रहे हैं ना, people evolve actually. So they have seen the worst. With their presence and their thoughts. I would also like to thank the audience for being so patient and sitting till the end. That's very appreciated. And thank you for everyone who gave their time. And we do have some souvenirs as a token of thanks from the Institute of Regional Studies for our panelists today. And their tea is being served outside in the hall when you're exiting. So please stay and have a discussion if you feel like it. And thank you so much for attending today. We'll see you tomorrow for the second day of the national seminar.